Hello, everyone. A very warm welcome to our webinar. I'm very happy that you join our webinar. And our webinar is dealing with the results, with the final results of a 1 year's project. And in that project, it was funded by Erasmus+. We worked on the topic of green, cool schools. And we have prepared a quite interactive and rich website, Green Cool Schools. And today we want to present the results and also the content of the website to you. I will pass on to my colleague, Agnes. The floor is yours. Thank you. So I will tell you a little bit about the project itself and about the aims of the project and the results of the project and our activities. So the Green Cool Schools project was a European project under the framework of Erasmus+. The project lifetime was 1 year, from March 2022 to February 2023. So our project has finished officially yesterday. We have conducted the project in 3 countries with 3 partners. In Spain, Prospectica, in Germany, Umweltbüro Nord, and in Austria, Büro für nachhaltige Kompetenz, BNK. And the overall aim of the project was to promote school greening internationally across Europe and create awareness on the topic and also motivate implementation of green schools. It also was our aim to share green knowledge through developing digitally accessible and multilingual teaching and learning material for the topic of school greening. Here is an overview, a plan, so to say, which shows our project aims and the main points of our project. As I already said, it was a 1-year project, 3 partners, 3 countries, and the aim was to promote and support greenings at schools. And we developed multilingual, digitally accessible teaching and learning material for teachers, including also practical hands-on experiments. Our activities and results in the project. So the first activity that we did was developing the teaching and learning material for 8 selected topics around the topic of school greening. And our aim was that this material is multilingual and digitally accessible so that everyone can access the material easily. And the target group of our teaching and learning material are teachers of students aged 10 to 14. The next step was a validation. We had 2 validation rounds with workshops and an online survey, and we collected feedback from teachers on the content of the material and also on the design and usability of the website. Then the third step of our project was creating a guideline in all the languages. And the aim of the guideline was to show how to integrate the material into teaching practice. For us, it was very important to have country-specific guidelines so we could connect to the school curricula in each country. And then, as a result of all the activities before, we created the website Green Cool Schools, which includes all the multilingual teaching and learning material developed in the project, also the guideline, and which provides free access and digital availability for everyone. And for us, it provides also the possibility for developing further the website and the topics and also the languages. So again, there is an overview on what the Green Cool Schools website provides.
It provides 8 topics as a combination of information material and also practical experiments. And it's meant to be hands-on material that is very practice-oriented. The website itself should be self-explanatory and prepared to be used quickly to avoid long preparation times. So it was really our aim to provide a self-service platform for teachers to just search for material and take the material to be used easily in class. The materials can be integrated flexibly into different subjects, also interdisciplinary, and the aim is that green skills can be taught very easily. The target group were teachers, as I already said, and we wanted to empower all teachers to also be able to share this content and use the material to bring it to the students themselves. For the multilingual point, we developed the material in English, in Spanish, in Basque, in German, and also in Austrian. This was a very important decision because we wanted to provide an Austrian version that also has the right vocabulary for the Austrian teachers. And in the end, it's all free available, digitally available with free access. And for we have different sections in the website. We have topics, so to say background information, we have experiments, and we have regional information. I will show this a little bit more later. But for the topics, it was very important to convey awareness and knowledge about long-lasting, sustainable school greening and create a sound knowledge base for school greening. And the aim was also to provide learning in school that can also be taken home. So to ensure that the subject is further highlighted also at home and privately. The experiments show various implementation potentials for greening in schools on how to best get started. And they teach green skills very hands-on, while also making green changes to the places of education in the process. And we also wanted to contribute to the sustainable development goals with our material that we developed, so that it's not just greening as a hobby, but greening as a contribution to climate change, mitigation or adaptation, and to more active citizenship. We wanted to show that change for our planet is possible now and also in each school, and not only elsewhere and in the distant future. Then there is a short overview on the 8 topics that we provide in the website. We have 3 topics that provide information and experiments on soil. Then we have heat islands and microclimate. Then we have 4 topics that have the content of plants, plant care, positive effects of plants, vertical greening, and indoor greening. There is a search function included, and all the topics can be matched and mixed individually. So for the structure of the website, as I already said, we have topics, we have experiments, and we have regional information. The topics include the background knowledge that can be used as content for teaching unit and includes different boxes. The boxes are benefits for green cool schools, which provide different benefits for the schools themselves and also a connection to the situation of the school.
Did you know, and tips provide further information. Tips especially also provide some ideas on how to share the topic methodologically. And then there are also opportunities to deepen the topic across disciplines. The experiments can be used for deepening the knowledge, and they include the learning goals and then detailed instructions and guidance on the preparation work that needs to be done, and also on the detailed tasks in class. And they can also include some tips and did you know boxes. The regional information includes related matters in other countries and country-specific information. In the end, these are a lot of further information on further didactical material or good practice examples, and also a deeper look on the topic, for example, for soil. There is information on the soil types in each country. And then we have a glossary as well, which shows the different vocabulary that is used in the Green Cool Schools website. So now we can have a look on the website itself. We will stop sharing the screen and share the website on the browser. And you can see the overall structure. Here we have the main page. Then we have the topics that I already showed before, the different topics where you can click on. Then there are the experiments where you can also choose which experiments you would like to see or like to do. And then we have some introduction information about the website itself and about the project and team, and also the glossary. So I will show you shortly what we have on the items about this website, about the project and team. And then we will share some information on the topics and experiments further. So about this website, we do have the information about the purpose of the Green Cool Schools website and how to use the Green Cool Schools website. And then we have two further information topics, which are education for sustainable development and also the guideline for the Green Cool Schools material. And to get on each of these pages, you can just click here and you see, for example, an introduction how to use the Green Cool Schools website. And then we have the item about the project and team, which I will show shortly as well. Here is the item about the project, and here is the topic about the team, where we have our organizations that have developed the website together. And then I will show you the topic soil functions in English. So we have the topic soil functions, which is the background information on soil functions, where we have different boxes, as I already explained, the benefits for Green Cool Schools, for example. Then there are deeper information on the soil functions. So you can just scroll down and see all the information. And then there are some further boxes on did you know, for example, and tips, which, as I already said, are some methodologically tips and opportunities to deepen the topic across disciplines. And we then have the experiment that is
the experiment for the topic soil function, which is the experiment mapping, and also the regional information. If we go, we can go to the experiment here, or also on the right side here, you can also see the experiment mapping. And I will go to the experiment now. So for the experiment mapping, we have the learning goals in front. What the goal is that pupils can achieve from this experiment. Then there is some background information about the subjects which are suitable, the required materials for the experiment, the required premises, equipment of the rooms, and then also some information what size of group is suitable and also what time is required. Then we have the preparation steps for the experiments and also the tasks in class, which are explained in detail. And here you can also see the green colored texts that lead to the glossary, where you have an explanation of the word if you don't know what it is. Then there are some hints also. And this was the first topic and experiment that we wanted to show. We will now start explaining different topics and experiments, or showing different topics and experiments in our languages. So we will start with Spanish and Basque, and then German and Austrian. I will now stop the screen sharing and give the floor to Eugenia. Thank you, Agnes. So I will now speak in Spanish. Please excuse all the other participants that do not understand Spanish. You will get your turn later on in German or Basque. Vale, pues como explicaba Agnes, tenemos la web también en castellano. Creo que estaréis viendo ahora mi pantalla. Si veis, pues los encabezados y todo lo que ha comentado Agnes, pues son los mismos, ¿no? Al final es una web en la que primero se explica un poco en qué consiste el proyecto, quién ha desarrollado el proyecto, quiénes somos, las organizaciones que hemos participado, y pues si os metéis en estas secciones, aquí lo veis. Otra de las cosas es explicar el sitio web, ¿no? Un poco lo que nos ha contado también Agnes en inglés, pues en qué consiste el sitio web, para quién se ha desarrollado. Aquí una puntualización, porque secundaria no es lo mismo en todos los países, ¿no? Entonces, el material está desarrollado para profesorado que imparte clases a alumnos y alumnas de entre 10 y 14 años. ¿Qué ocurre? Que en algunas partes de Europa, pues esto se llama secundaria. Aquí tendríamos el último ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria. Como podéis ver, que esas son las edades que corresponden. Esto es una recomendación. Entonces, si los materiales se adaptan para utilizar con niños menores, pues también vale, o mayores también para el último ciclo de secundaria. Vale, y luego muy sencillo, la web ya veis que está muy básica y es muy sencillo, porque tenemos por un lado los 8 temas que comentaba Agnes, que son el suelo, tipos de suelo, funciones del suelo, islas de calor, cuidado de las plantas, efectos positivos de las plantas, reverdecimiento vertical y reverdecimiento de interior. Y cada uno de los temas lleva asociado un experimento. Es un experimento que, bueno, está asociado a ese tema, pero se podría también encajar en cualquiera de los temas, ¿no? Pues si estamos tratando el tema suelo, pues un poco los 3 experimentos asociados se podrían llevar a cabo.
Bueno, hay un glosario también, que hay palabras que, bueno, ya veremos a continuación en un ejemplo cómo se recogen en el glosario, y entonces pues para una palabra en concreto se nos despliega la definición para que podamos tenerla ahí mismo. Y bueno, yo creo que en definitiva, si nos metemos en un ejemplo como puede ser islas de calor, ¿no?, que es un tema bastante actual con el cambio climático, ¿no?, pues cómo afecta sobre todo a ciudades, a escuelas. Bueno, pues es un tema que es de nuestros 8 y que ha tenido bastante aceptación por parte del profesorado. Y bueno, pues al final es un poco la parte más teórica que viene explicada muy sencillamente. Siempre en cada uno de los temas ponemos unas ventajas para las escuelas, le hemos llamado, donde explicamos, ¿no?, los beneficios que tiene aprender sobre este tema particular, que puede tener de beneficioso para la persona. Recogemos un poco de teoría, ¿no?, en qué consisten las islas de calor. La estructura se repite básicamente en básicamente no, se repite en todos los temas. Siempre ofrecemos como ideas, ¿no?, para hacer con los alumnos y alumnas, ¿no?, pues en este caso pues hacer una lluvia de ideas donde planteamos unas preguntas, ¿no?, cómo afecta el calor a los niños, a los jóvenes, etcétera. Luego hay unas medidas contra las islas de calor que explicamos. Luego otra vez una cajita que le llamamos ¿sabías qué?, ¿no?, un did you know, un ¿sabías qué?, donde pues contamos alguna curiosidad, ¿no?, que pueda ser pues de interés, ¿no?, un poco para motivar, captar alumnos. Seguimos con la teoría, aquí hay otro ¿sabías qué? Y al finalizar siempre ofrecemos así en una cajita amarilla unas oportunidades para profundizar en el tema. Es decir, si es un tema con el que queréis seguir trabajando con las alumnas y los alumnos, pues a lo mejor algunas preguntas, ¿no?, algunas recomendaciones para poder seguir continuando en este tema. Y como os comentaba, el experimento asociado. En este caso nos proponen un experimento de medición de temperaturas y de temperaturas superficiales, ahora lo veremos, y también cabe destacar la información regional que comentaba también Agnes. Para cada uno de los temas hemos extraído una información regional que si pinchamos, bueno, estaba intentando llegar a tiempo con este tema, pero no voy a llegar a tiempo. Está el tema regional de Austria, Alemania y España, y ofrecemos una información específica del país, que son estos 3 recursos, digamos, que se pueden pinchar y vais a algún vídeo o alguna página de interés o algún PDF que podría ser interesante. Si me meto en el experimento asociado, puedo acceder también desde la parte lateral derecha a los temas y a los experimentos asociados. En este caso, que era el tema de la medición de temperaturas que os comentaba, al final se describe un poco el experimento, luego se mencionan los objetivos de aprendizaje, ¿no?, que queremos que los alumnos se lleven, ¿no?, y aquí se describen los objetivos. Luego se proporciona pues una información, ¿no?, tipo para qué asignaturas podría ser de interés este experimento, en qué asignaturas se podría utilizar, qué materiales son necesarios, si es para hacer en grupo, si es para hacer con el grupo entero, qué tiempo es necesario. Y luego pues te da también ideas, ¿no? Pues por ejemplo en este caso que la temperatura menciona que se puede hacer con medición de infrarrojos, pues te dice, bueno, y también con una cámara de imagen térmica, y en el caso de que no tengáis ninguna de las dos cosas, pues simplemente palpando con la mano para que los niños y niñas no vean que el calor es diferente en unas zonas que en otras. Bueno, sin más, te dice cómo preparar el experimento y te dice los pasos a seguir en las clases. Luego acabamos con una idea, pues por si luego pues, ¿no?, se pueden presentar los resultados en grupo o lo que sea. Como veis, una información pues práctica, una idea para trabajar con las alumnas y alumnos en clase, y que puede ser llevada a cabo con este tema y también con diferentes temas. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Nagore,
que va a explicar un poco esto mismo en euskera para aquellos participantes que vengan del País Vasco y que prefieran tener los contenidos en euskera. Hori da, orduan, bueno, Eugenia. Voy a dejar de compartir, pero barkatu. Sí. Tranquila. Ahí, vale. Orduan, nire kasuan, a ver, se ve la pantalla, ¿verdad? Vale. Bueno, orduan, nire lankide komentatu bezala, azkenean web orrialde honen helburua irakaslei eta eskolei informazio interesgarria ematea da, ba, eskolen berdetzen prozesuen inguruan, edo ekologizatze prozesuen inguruan. Web orrialdea oso simplea da, oso erreza da erabiltzeko, erabilgarria esango genuke, eta hemen, bueno, esango genuke atal ezberdina ditugula, ez? Lehenengo aipatzeko, ba, hemen atal bat dugu, proiektu hori eta taldearen inguruan, hemen ikusi dezakegu, ba, proiektua nondik sortu den, zeineko sortu duten taldea, eta nondik sortu den, beste atal honetan edukuko genuke webgunearen inguruko informazio generala, nola erabili dezakegun webgunea, ze helburu duen webgune edo proiektu oso honek, eta, bueno, batiz bat zeini zuzenuta dagoen. Leheno nire lankidea komentatu den bezala, proiektu hau azkenean proiektu europear bada, eta 10 eta 14 urte bitarteko ikasleentzat zuzenuta dago. Beraz, bueno, agian webgunean aurkituko dugu batzuetan aipatzen dela lehen eta bigarren hezkuntzako bueno, ikaslei zuzenuta dagoela, hau da, ba, bueno, batiz bat, Europako herrialde ezberdinetan zikloak eta hezkuntza mailak ba, ezberdin zailkatzen direlako, baina, bueno, jakiteko ba, batez ere Euskal Herrian izango litzatekeela lehen mailako azken ziklora bideratuta eta baita bigarren mailako, bigarren hezkuntzako lehen ziklora, hau da, 10 eta 14 urte inguru tarte horretan. Eta, bueno, lehen esan dugun bezala, web orrialdea oso erreza edo oso simplea da erabiltzeko, alde batetik, ba, hasierako orrialdea izango genuke, hemen informazio generalarekin, eta gero batiz bat interesgarria den atalak, ba, gaiak eta esperimentuarenak izango ziren. Hemen gai guztiak ikus ditzazkegu, 8 gai ditugu guztira, eta 8 esperimentu. Gai bakoitza esperimentu batekin, bueno, esperimentu bakoitza gai bakoitzarekin lotuta dijoa, baina egia da baita ere, ba, bueno, ez dagoela zertan lotuta egin beharrik, eta, bueno, bakoitzak bere egiare funtzionatzen duela. Nire kasuan, landaren eragin positiboen inguruan hitz egingo dut, bueno, atal honen inguruan, bueno, ikusteko ba, orrialdean nola dagoen antolatuta, eta gai honen inguruan zer informazio dugun eskuragarri, eta, bueno, ba, ikusi dezakegun bezala, hemen gaia azaltzen da, oso modu orokorrean, edo, bueno, simplean ulertzeko, baita ere ikusi ditzazkegu ikastetxeretarako ze abantaila ekartzen dituen gai hau jorratzeak. Eta, bueno, ba, gero ja, orrialdean beragoa zen inean ikusi ditzakegu, ba, informazio gehiago, ez? Ba, bueno, kasu honetan, landarek ze abantaila ekartzen dizkiguten, ez? Ba, airearen kalitatea hobetzea, bueno, klimatizatzaile naturalak direla ere landareak, bueno, gaiaren pixkat, ba hori ez, desarroi hori edo. Baitare ditugu puntu interesgarri batzuk, ba zenekien, ez? If you know puntu horiek, horre informazio interesantea o interesgarria biltzen dugu irakasle eta ikasleentzat, informazio gehiago, eta bueno, baitare ditugu hemen, beste puntu interesgarri batzuk, ba ideia kaxa hauek izango zirenak, ez? Ba ideia puntu batzuk irakasleentzat, ba nola gai hauek landu ikastetxetan eta ikasgeletan. Eta baita, bueno, beste informazio gehiago, ba, aukera gehiago edo biltzen dituenak, ba, gai honetan inguruan, ba, sakontzeko. Eta, bueno, lehen komentatu bezala, gaiak ditugu alde batetik, eta beste aldetik, esperimentuen informazioa eta eskualdeko informazioa izango genuke. Adibidez, kasu honetan, esperimentua
gai honi lotuta joan esperimentua ura biltegiratzeko gaitasunan neurtzen ingura izango litzateke, eta hemen, oso modu, baita ere oso modu simplean eta errezean azaltzen da, lehenik eta behin esperimentua azaltzen duen testu txiki bat izango genuke, eta gero, ze ikaskuntza helburu izango genituzke, hau da, ze ikaslek ze ikasiko luketen esperimentu honen bitartez. Informazio basikoa edukiko genuke, ze irakasleekin biluta edo egongo zen esperimentu hau, ze ekipamentu edo material beharko genuke hau egiteko, zenbat denbora, zenbat ze talde tamainetako, ze taletako izango zena proposa batez ere, eta gero, prestaketa eta esperimentua aurrera eramateko pausuak, eta hau gero nola analizatu ere. Azkenean, esperimentu denak, leheno komentatu bezala, esperimentu eta gai denak oso lotuta doak gaur egun intereseko diren gaiekin, eta adibidez, esperimentu honen kasuan oso interesgarria da, ze oso denbora gutxian montatu dezakegun esperimentu da, eta oso modu visualean edo oso modu errealean ikusi, nola landareek ekartu dizkiguen onuretako bat izan daitekela, euri asko egiten duenean, euri hau biltzeko duten ahalmen hori. Orduan, horrela izango zen parte hau, esperimentuaren parte hau, eta azkenik izango genuke eskualdeko informazioa. Eta hemen, informazio interesgarria, eskualde horietan, bai Austrian, Alemanian, Espainian, eta hor, informazio izango nuke gai honen inguruan. Eta, hau dena esanik, nik urrengo lankiari pasako diot txanda, eta bukatuko du nire aldetik. So now, Tilman, I think it's your time, right? Okay, thank you. Now it's up to me to continue in German language. Ich werde jetzt hier in Deutsch weitermachen. Versuche meinen Bildschirm freizugeben. Auf unserer schönen internationalen Website gibt es auf jeder einzelnen Seite die Möglichkeit, direkt in jede beliebige andere Sprachversion zu wechseln. Ich wechsle also jetzt hier von der englischen in die deutsche. Was jetzt abläuft, genau. Und jetzt haben wir auch die Menüstruktur und alle Inhalte in Deutsch verfügbar. Neben der Startseite sind die beiden Bereiche der Website angelegt, die Sie als Lehrperson vermutlich am stärksten interessieren, weil Sie dort direkt auf die angelegten Themen und Unterrichtseinheiten zugreifen können. Also zunächst der Link zu den Themen, zu den 8 Themen, die angelegt sind, und daneben der Link oder das Menü zu den Experimenten. Es ist, so wie die Website bislang mit Material belegt ist, jeweils immer genau ein Experiment und ein Thema miteinander verbunden. Da gucken wir gleich noch rein. Ich gehe allerdings vorher noch mal im Menü weiter nach rechts. Es gibt dann den Bereich über diese Website, wo der Zweck der Green Cool Schools Website vorgestellt wird und auch die Verwendung. Unterhalb der Verwendung hatte ich jetzt gehofft, genau, also gibt es Hinweise, die halt hier im Webinar vorhin schon gegeben worden sind. Der nächste Menüpunkt ist über das Projekt und über das Team. Auch da lassen Sie uns ganz kurz reinschauen. Das Team stellt sich hier ja gerade vor, und zu dem Projekt sind auch entsprechende Informationen abrufbar, sodass die nicht nur hier im Rahmen dieses Webinars verfügbar sind. Ich möchte mit Ihnen gerne kurz in die Themen reinschauen, und zwar jetzt beispielhaft in das Thema vertikale Begrünung. Es geht also um Fassadenbegrünung. Jedes Thema geht aus von einer Idee, wie das Thema zu der Idee der grünen, coolen Schulen beitragen könnte. Mit der Fassadenbegrünung vermitteln wir eine Idee, die sich auch bei wenig Platz innerhalb von Schulen umsetzen lässt. Und wir bieten mit dem Experiment nachher die Möglichkeit, selber Pflanzen anzuziehen und somit einen ersten Schritt für eine grüne, coole Schule auch umzusetzen. Wenn wir jetzt auf der Themenseite runterscrollen, finden wir
die verschiedenen Teile, die diese Seiten jeweils haben. Der Nutzen für die grünen, coolen Schulen ist angegeben und dann werden Hintergrundinformationen zu verschiedenen mit dem Thema verbundenen Aspekten dargeboten. In dem Fall der vertikalen Begrünung werden Kletterpflanzen vorgestellt und deren Taktiken, deren Herangehensweisen zum Klettern werden demonstriert. Im Ferneren werden Informationen gegeben, welchen Nutzen haben Fassadenbegrünungen, also aus Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch für das Mikroklima. Es werden Varianten der Fassadenbegrünung vorgestellt und Vorteile und Nutzen halt. Genau. Wir können auf den jeweiligen Seiten mit dem Menü rechts zwischen den zusammengehörigen Seiten wechseln, nämlich Experimente und Regionales. Hier ist der direkte Zugriff möglich auf das Experiment, was dem Thema Fassadenbegrünung, vertikale Begrünung zugeordnet ist. Und hier ist auch nachher der direkte Zugriff auf die dazugehörenden regionalen Informationen möglich. Die Experimente sind letztlich auf der ganzen Website nach einem analogen Schema strukturiert. Es gibt eine ganz kurze Einführung. Dann gibt es pädagogisch ausgerichtete Lernziele. Also was sollen die Schülerinnen und Schüler nach der Absolvierung dieser Einheit können? Dann kurzer Steckbrief, was sozusagen, welche Fächer sind beteiligt, welche Materialien brauchen wir, etc. Und dann geht es schon in die praktische Umsetzung, also die Vorbereitung, eventuell Hinweise dazu und nachher dann die Schritte der Umsetzung. Ja, die will ich jetzt nicht einzeln vorstellen, das würde sicherlich zu weit führen. Ich möchte gerne an der Stelle darauf hinweisen, dass Fassadenbegrünung ein Thema ist und dass dieses Experiment ein Beispiel dafür ist für eine Aktion, die man sehr klein oder auch sehr groß skalieren kann. Man kann Fassadenbegrünung sehr klein herstellen, indem man Blumentöpfe zum Beispiel mit Kletterboden oder Ähnlichem bestückt und die an die Fassade oder auf einen Balkon stellt mit einer entsprechenden kleinen Rankhilfe. Aber das kann bis dahin gehen, das ganze Schulgebäude mit Selbstklimmern zu begrünen. Und das will im Vorfeld natürlich sehr gut überlegt sein, in welcher Dimension startet man so eine Aktion. Auch dafür geben wir Hinweise im Rahmen dieser Experimentieranleitung. So, damit scrollen wir wieder nach oben. Und ich hatte gesagt, die dritte Unterseite zu jedem Thema sind die regionalen Informationen. Auch da möchte ich gerne sehr kurz reinschauen mit Ihnen. Das ist jetzt beim Laden, genau. Auf den Seiten zu den regionalen Informationen gibt es jeweils eine ganz kleine Einleitung und dann sehen Sie die Flaggen der beteiligten Länder. Und in diesem Fall wird Ihnen pro beteiligtes Land eine exemplarische Kletterpflanze vorgestellt, damit Sie sozusagen aus dem lokalen Rahmen, in dem Sie ja arbeiten, die europäische Dimension mit einbinden können und sich da entsprechend Sie oder Ihre Schüler sich umschauen können. Im unteren Teil der der regionalen Informationen gibt es dann tatsächlich landesspezifische Hinweise. Und ich habe hier für Deutschland also einige Materialien verlinkt, die ich persönlich für die deutsche Situation für interessant halte. Und genauso ist das in den anderen beteiligten Landesversionen der Fall. Damit würde ich gerne meinen Beitrag beenden und ich übergebe hiermit an Agnes oder Bente, wer noch Agnes, an Agnes für Österreich. Thank you very much. Thank you, Tillman. I will now continue sharing my screen again and showing another topic in the Austrian version. And I will start speaking German now. So, ich muss noch switchen zu Deutsch. Wir sind jetzt in der österreichischen Version. Das sehen Sie hier auf der Seite, dass die österreichische Version ausgewählt wurde. Und auf der Startseite, wenn man auf der Startseite ankommt, sieht man am Anfang einfach eine kurze Einführung in die Green Cool Schools Webseite und
Weiter unten auch die verschiedenen Themen, die es gibt. Wie vorher im Englischen schon erklärt, gibt es dann auf der Menüleiste die Themen mit den unterschiedlichen 8 Themen, die ich vorher vorgestellt habe, und den zugehörigen Experimenten auch in der Menüleiste. Und dann gibt es noch die 2 Punkte, die allgemeinen Punkte über diese Webseite und über das Projekt und Team. Bei dem Punkt über diese Webseite wird unter anderem der Zweck der Green Cool Schools Webseite erklärt, auch wie man die Green Cool Schools Webseite verwendet, und dann wird noch ein Zusammenhang hergestellt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und zu den Sustainable Development Goals, und der Leitfaden für die Green Cool Schools Materialien ist auch hier zu finden. Beim Punkt über das Projekt und das Team ist einerseits eine Beschreibung des Projekts zu finden. Da klicke ich kurz drauf. Hier kann man sehen, worum es im Projekt insgesamt gegangen ist. Und dann gibt es noch den Punkt über das Team, wo die Organisationen vorgestellt werden, die die Webseite gemeinsam entwickelt haben. Dann, wie auch schon vorgestellt, haben wir ein Glossar entwickelt. Das zeige ich auch noch ganz kurz her. Da sind die verschiedenen Begriffe angeführt, die dann in kurzen Absätzen erklärt werden. Und da gibt es hier oben auch eine Alphabetzeile, wo man dann extra dort hinklicken kann, damit man leichter findet, wo die Worte sind, die man sucht. Bezüglich Themen stelle ich jetzt kurz die Seite Pflanzenpflege vor. Hier sind beim Thema Pflanzenpflege sind die Hintergrundinformationen aufbereitet, die es zu diesem Thema braucht. Das ist der Nutzen für grüne, coole Schulen aufbereitet und wird erläutert. Dann die verschiedenen Punkte, die zur Pflanzenpflege wichtig sind und die Pflanzen brauchen, wie unter anderem Licht, Wasser, Luft, Nährstoffe. Dann gibt es die Box zu den Hintergrundinformationen. Wusstest du schon? Hier geht es speziell um das Thema Erde. Brauchen Pflanzen Erde? Dann geht es weiter mit weiteren Aspekten, die für die Pflanzenpflege wichtig sind. Und wieder eine Box mit einem Wusstest du schon Hinweis. Und dann auch noch die Möglichkeiten, das Thema fächerübergreifend zu vertiefen, wo einfach verschiedene Möglichkeiten angeführt sind, die man umsetzen könnte. Hier unten sieht man schon das zugehörige Experiment, eigene Jungpflanzen heranziehen und auch die regionalen Informationen zu dem Thema. Da kann man entweder hier schon draufklicken auf das Experiment oder die regionalen Informationen oder auch beim Thema jeweils auf der rechten Seite findet sich dann hier das Experiment und hier die regionalen Informationen, und man kann auch hier zu den anderen Themen wechseln. Ich werde jetzt mal aufs Experiment klicken. Das Experiment heißt eigene Jungpflanzen heranziehen. Hier sind am Anfang die Lernziele angeführt, was die Schüler und Schülerinnen bei diesem Experiment lernen sollen. Dann gibt es ein paar Hintergrundinformationen dazu, welche Unterrichtsfächer dazu geeignet sind, wo das integriert werden kann, welche Materialien benötigt werden, welche Räumlichkeiten und welche Ausstattung der Räume benötigt wird. Und die ideale Gruppengröße, da gibt es unterschiedliche Angaben, und den Zeitbedarf, also wie lange das Experiment ungefähr dauert. Dann sind unterschiedliche detaillierte Punkte zur Vorbereitung angeführt, um diese Einheit und dieses Experiment vorzubereiten.
und dann die detaillierten Arbeitsschritte im Unterricht. Das sind wirklich Schritte 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, damit man das wirklich gut und einfach in der Klasse dann umsetzen kann. Hier gibt es dann unten noch verschiedene Tipps, die einfach weitere Hinweise geben oder auch Hinweise zur gewählten didaktischen Methode. Dann werde ich zu den regionalen Informationen dazu noch gehen. Die regionalen Informationen zum Thema Pflanzenpflege beinhalten unter anderem die verwandten Aspekte in anderen Ländern. Hier geht es um Pflanzen, Wachstumsfaktoren und Klima. Und hier sind sowohl für Österreich als auch für Deutschland als auch für Spanien dann Hintergrundinformationen angeführt, alles in deutscher bzw. österreichischer Sprache. Und das kann man noch verwenden, um das Thema einfach zu vertiefen im Unterricht oder auch die verschiedenen Gegebenheiten in den verschiedenen Ländern zu vergleichen, zum Beispiel. Dann gibt es noch die landesspezifischen Informationen. Das sind verschiedene Links eingefügt. Da gibt es unter anderem Videos, wie man Pflanzen richtig pflegt oder Pflanzentipps, verschiedene Artikel, weiterführende Informationen, selbstgemachte Pflanzenpflegemittel und Grundlagen zur Pflege und Wartung von Vertikalbegrünungen zum Beispiel. Also hier kann man sich dann noch weiter durchklicken und weitere Informationen sammeln, die man dann in den Unterricht auch noch integrieren kann. So, jetzt bin ich fertig mit der österreichischen Vorstellung. Now we are finished with the language presentations, and I will stop sharing my screen and we will start sharing the PowerPoint presentation again. So many thanks for giving the insights to the different languages, and now you also know what the 4+1 languages are about. So we have also included Austrian language as a specific language, although we speak German, but there are some words, some terms that differentiate between German and Austrian language, especially when it comes to plants. It seems that there is a huge difference between the two languages. Now I will start sharing my screen again, and then I will pass on the word to my colleague Tilman, who will present to you the exercise that we have also conducted in our project. Yes, it's up to me to shortly present the guideline. The purpose of the guideline is to support the integration of the website content of the topics and experiments into the teaching practice in schools. The guideline is addressed to teachers and decision makers and stakeholders in the education system. This slide presents the table of contents of the guideline. Of course, the guideline contains a very short description of the background, which is the Green Cool Schools project. In the next step, we refer to the education of sustainable development. This pedagogical concept is the basis for the Green Cool Schools project. Explanations about it are contained in a separate document which is available at the website. In the next step, we give an overview on the teaching materials and their topics. This is already presented by us in this webinar.
The next content are grids for the integration into the curriculum. They are based on the national curricula. And please, Bente, come up with the next slide so we can get an insight into this grids. Yes, in every country we did a curriculum research, and here we have the example from Austria. We tried to match our units, our topics with the content of the national curricula. In Austrian, it was divided into several school types, and we address every grade, every level from class 5 to class 8. And in this table, you can see that, for instance, or especially biology is very useful to integrate our topics, but also, for instance, physics or chemics or mathematics at the right side may be linked with our activities. The next chapter of the guideline is an explanation. Yeah, thank you. Is an explanation of different subjects. We give an European overview. How can different subjects contribute to green, cool schools? This leads in the next chapter to the inclusion of topics and other subjects. Here we provide ideas for an extension of the Green School Schools project. For instance, you could use ethics, maybe philosophy or education for sustainable development, and create a debate, create an event about sustainability issues. Or you could go to arts, to handicraft, or to sports. And for instance, in sports lessons, you could organize a sponsor race to raise money for the greening of your school. This is a result of a brainstorming, and you can find this image in the guideline. Okay, let's please go to the lesson. Okay, sorry. Finally, the guideline contains a general scheme for the implementation of Green Cool Schools materials, which consists of 3 phases of the learning process. Thank you. So many thanks. Then I will pass on the floor to Eugenia and Nagore to give us an insight on the methodological design of our project and how we developed the results jointly with our stakeholders and teachers. Thank you, Bente. Yes, that's exactly what we wanted to do. We didn't want a project that wouldn't take into account the stakeholders. So that's why one of the most important phases of our project was the one concerning validation. So we conducted 2 rounds of validation, and I am sure that many of you have participated in some or other activity of validation of our materials, and that's why you came to know about our project, and that's why we invited you to be part of this webinar. So let me very briefly explain what the validation consisted about. So in the summer of last year, 2022, what we did was to conduct validation workshops with the stakeholders. At that moment, we had our units and our experiments developed, but like in texts, in PDFs. So what we did is to test these materials with teachers, especially teachers. There was some experts involved as well, but especially teachers. So we sat with them and we asked them what they thought about our materials, if we were addressing our target group correctly, if they liked the materials, if
if they thought they would be useful to prepare classes. And with that, we obtained some feedback, some very valuable feedback that we then used to modify and especially to design our website based on the recommendations and tips that these stakeholders were giving us. A total of 37 stakeholders participated in this first round of validation. And as I mentioned, they also said that there were some things to be improved, of course, but in general, they had a very good perception of our project and our materials, and they thought that they were going to be useful for them. So summer passed, and then we started to work on the website. We worked on this based on the recommendations of our teachers, and we developed this website that we were showing you, although we now have a new version of it. So it was a preliminary version, and this version was tested in the second round of validation with some stakeholders, that some of them participated in the first round of validations, but others were new. There were mainly 2 activities in this second round of validation. We also conducted workshops in the 3 countries again, and we had 22 stakeholders participating in these workshops in the 3 countries. But we also conducted an online survey in order to reach more people, in order to have more feedback from other teachers from other regions, other places. So we opened up our validation. This time, what we were testing already was the website, not just the contents. We also wanted to know if people were finding the structure of the website friendly, if they found things, if their navigation was easy and comfortable. So we collected feedback from the workshops and also from the online survey. And again, we took some action to improve some of the suggestions or some of the areas to be improved that the stakeholders were telling us. It was mainly concerning the structure, and we changed the structure a bit of the website. It was also regarding proofreading. It was also regarding adding some visual elements, talking about SDGs. So it was a lot of things were mentioned. Some of the feedback was just to tell us how good our materials were, but also many of the feedback included suggestions that we have taken into account in this new version of the website, and that we hope meets the expectations of the teachers, of you, and also why not maybe policymakers that are working at the educational level, and then I hope that it's good enough for everybody. So what are the next steps of our project? So we are now really at the end of our funded project. We will be very happy to inform also teachers via various channels about our results. We have also set up a Facebook page. So for those teachers who are also using that social media channel, please also have a close look and check out our website, and also check out our profile on Facebook. So that brings me to a very warm thank you. We are very happy that you participated our webinar. We are happy to also
support you whenever there are open questions concerning Green Cool Schools. And please check out our website. I'll go back to the website and also invite you to use our website, and we will be also very happy to receive your feedback whenever there are open questions. Please don't hesitate to contact us via our website. Many thanks, and good luck when greening up your classrooms and greening up your schools.